Okay, now we are going to study with the next topic of the transaction processing concept, that is acid properties. Okay, so what do you mean by those acid properties and why we need that acid properties? Okay, before start with these acid properties, let me tell you some of the things regarding some transactions. So already we have seen that we have studied about what is a transaction processing. So transaction can be defined as what? It is a collection of jobs or a group of tasks that has to be performed on a database by the user. After performing every transactions, there is some changes in your content of your database. There is a changes in the content of the database after execution of your transaction, that we have seen already in the last class, and I have explained this also with an example. Now transaction management, so I repeat once again, it is a program unit whose execution may be changed the content of the database. The content of the database has to be changed after execution of that transaction is nothing but what is a unit of a program. Okay, it is written in high level language, so and so. Okay, for example, consider here the bank database. In this bank database, and there is we are performing so many operations, like in that transaction we are displaying the account details, so and so, that is select, and we are depositing the amount, that is insert the data, and we are transferring the amount, that is update the data. After performing this, like if you deposit and transfer, there is some changes in your content of the databases. This changes in the content of your database. Okay, so the transactions we are performing so many in your databases, like for example bank database or whatever different databases. So that transaction, when you say that, that is a valid transactions, when that transaction is said to be a valid transactions. ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, then we can say that the transaction is a valid transactions. Okay, it means database should be in consistent state or correct state after every transaction, then we say that transaction is a valid transactions. Okay, so already we have seen so many examples here. So I'll explain with again one more example, the same example. Consider account A and B. We need to transfer amount 100 rupees from account A to B. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಎ ಇಂದ 100 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಎನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ 100 rupees ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, so after this, so read account A and deduct the amount 100 rupees from account A and update the account A. Now what is the value of account A? It becomes what? 200. Okay, so 300 into 200, 100 rupees tagdi. So read the account of value of B, that is 400, add 100 rupees to the account B. Now update the value of account B, that it becomes what? 500. Before transaction, sum of A plus B is also 700. After transaction also sum of A plus B is 700. It means your database is in ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, now so we are doing so many operations in your database, like delete, update, commit, so and so. So every transaction ಆದ್ರೂ ನಾವು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what are those properties? Those properties only we call it as a acid properties. Acid properties andre ಏನು? Acid is, these are A, C, D, you have to write in capital letters. These are the first letters of your properties name. A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. Okay, so if transactions satisfy these acid properties, then transaction will be valid and it makes your database into the consistent state. Okay, I hope you have understood why we need the acid properties. Acid properties transaction follow ಮಾಡಿ satisfy ಆತಂದ್ರೆ definitely a transaction ಇರುತ್ತೆ, valid transaction ಆಗುತ್ತೆ, and your database definitely it will be in your consistent state. Okay, now we'll see with an example. Now we will explain one by one all the properties of your acid properties on a transaction. Okay, so next thing, why we already have seen that. So transaction ಒಂದು ವೇಳೆ acid properties in follow atandre database consistent state ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. And also we one more thing I want to tell you that there are the main aim of acid properties is to
to ensure accuracy, completeness and data integrity in a database. Okay, please underline those. Already I have given the notes, just underline over there. The main aim of the ACID property is to ensure the accuracy and the completeness and the data integrity in a database. Okay, accuracy ಅಂದ್ರೆ correctness ಬರಲೇಬೇಕು, completeness ಅಂದ್ರೆ transaction complete ಆಗಬೇಕು. Okay, integrity means you already know data integrity to bring it into the consistent state. Okay, we'll see one first property that is called as atomicity. Okay, atomicity means atomic ಅಂದ್ರೆ single, ಅಂದ್ರೆ perform ಅಂದ್ರೆ single transaction complete ಆಗಿ perform ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಏನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೋಮಿಸಿಟಿನ all or nothing property. We also say that all or nothing property. All means it states that all of its transactions should be complete. Okay, all of its transactions should be complete, or nothing means nothing will be done. Okay, if one part of the transaction fails, then whole transaction will be failure. So then we say that database remains unchanged. There is nothing, there is no changes remain, so we say it as a nothing. So this atomicity property involves two operations. Either there should be abort or it will be a commit. Andre ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it is abort. The changes made to the database is not visible or means not, there is no change, data whatever you have done is changed. Okay, changes we have not saved. Commit means that there is a completeness of the transaction is completed and all the data whatever the changes you have done is visible. It means data change, whatever the changes has taken is to be saved. Okay, this is called what? Atomicity. One example ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, again the same example, like amount 100 rupees transfer from account A to B. Transaction T1 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, read the value of A, that is 500, deduct the 100 rupees from account A and update the account A, that okay now the value of is 400. Okay, in T2 transaction read the value of B, assume it is 200, added the 100 rupees to your account B, update the value of account B, it becomes what? 300. Now before transaction sum of A plus B is equal to, after transaction also it is A plus B. It means your transaction complete and your database is in consistent state. It means it follows the atomicity, complete agide transaction. ಒಂದು ವೇಳೆ suppose in between ಎಲ್ಲಾದರೂ failure ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ before after performing transaction 1 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 100 rupees deduct ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ T2 transaction ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಅಬೌಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ 100 rupees ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ 400, ಬಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ 300, 400 ಪ್ಲಸ್ 300 ಎಷ್ಟು ಬಂತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್, sorry, account B ಅಲ್ಲಿ 200 ಇರುತ್ತೆ, not 300, sorry. So 400 plus 200 600 ಆಯ್ತು. Before it is 700, after execution of it becomes 600. So consistent state ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. Okay, so if a transaction fails or abort after T1 transaction, T1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 rupees ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ T2 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ fail ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. The amount is deducted from account A but not added to the account B. Therefore, database is not in consistent state. That is due to the system failures. Okay, so now database is nothing. So nothing has transaction changes save agudilla. Nothing has done. So this is called as what? Atomicity. Now the next property is what? Consistency. C stands for consistency. Consistency andre ಏನು? Correctness. ಕರೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಡೇಟಾ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, before execution of the transaction or after execution of the transaction, we have to maintain the integrity constants in your database. Okay, fine. So next, third property is isolation. Okay, I think you have heard this word so many times now in your staying at home due to the coronavirus. Okay, COVID-19 ಭಾಳ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಭೇಟಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿ ಈಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್?
isolated. Actions performed by transaction will be hidden or isolated by other transaction until one transaction is complete. Example, for example, consider the T1 transaction and T2 transactions. Okay, until the T1 transaction completes, okay, T1 transaction are hidden by the T2 and vice versa. Illೊಂದು example ಬರ್ತಿದೆ. ಈಗ T1 transaction ಏನಾಗ್ತಿದೆ, assume again two accounts A and B. We can consider the two transactions T1 and T2. Account A read ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, read A ಆಯ್ತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? Account A value 500 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 500 is read A means A value is 500. Deduct 100 rupees from account A. So it becomes, update the value of A. It becomes what? 400. Now, again we'll move to the T2 transaction. And the T1 transaction complete agila. Before completion of T1 transaction, we are begin with the T2 transaction. T2 transaction alli ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Read A. What is the value of A? It is going to read updated value, that is 400, and read B. Read B's value is what? 200. Okay. Again we come back to the transaction T1 and we are reading the value of B, that is 200, and adding 100 rupees to this, it becomes 300. Update the value of this, it becomes, so now 300. Account B value is 300, account A value is what? 400. Add some, will get it 700. But in T2 transaction, when you add A plus B, it becomes 600, because you in between you started the transaction T2, you read the value of 400 and you are reading the value of B is 300, because it is not yet updated. Directly you are reading, you have not added 100 rupees to that, so this sum becomes 600. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, in between ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು transaction start ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ isolate ಆಗಿಲ್ಲ, so ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, database is not in consistent state. So if you maintain the isolation property, and definitely your database will be in isolation state. Okay. Next, the fourth property is what? Durability. Okay, ನಾವು ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಡೇಟಾಬೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮಿಟ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. What are the changes we have done before? These are the four important properties on a transaction to bring your database into the consistent, or to make your database into the consistent state. Okay, so those properties are called as atomicity, acid properties. Those are atomicity. A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for the durability. I repeat once again, you remember the words. A means all nothing, complete transaction ಆಗಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇವ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ. ಡ್ಯೂರೇಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇವ್ಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ಲಿ. Okay, so these are the four properties. We call it as a acid properties. Okay, if your database ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ database atomicity follow ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ isolation follow ಆಯಿತು, and also it followed the durability on a transaction, then your database definitely in your consistent state. Okay, so if a database transaction follows it is not acidity, it is atomicity, isolation, and the durability, then definitely database will be consistent state. Okay, so this is about your acid properties on the transactions. I hope you have understood this. If you have any doubts, okay, please comment me. I repeat, these are the four properties we are using on the transactions. If you use these four properties, acid properties, atomicity, consistency, isolation, durability, definitely it makes your database into the consistent state. Okay, thank you.